Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vua Trò Chơi và tôi là Deralam. Đây là ca chiều trong ngày hôm nay và chúng ta sẽ tiếp tục với lại băng trò chơi Kingdom Come Deliverance. Tiếp nha. Hello, chào Phan Hoa nha, chào Thomas Bùi. Chào bà con nha. Hello. Để kiểm tra lại đồ đạc coi. Bản đồ chơi. Cái bánh này bỏ đi. Rồi. Băng gạc nhiều quá à. 144 kg hả? Khiên. Đâu xài khiên này đâu. Ăn nhiều đồ ăn với lại mang nhiều thuốc quá chứ nó cũng nặng. Cái sách vở thì chắc cũng cả ký nữa. Cuốn này đọc xong 100% rồi. Vui mổ xẻ. Ăn săn bắt. Để là mấy cuốn này để đọc thôi. Sách cũng nặng kinh khủng bộ. Cuốn cũng cả ký. Độ nó bụng 61. Là mấy giờ ta? Mới sáng sớm. Ta còn cả một ngày để làm việc. Nay tôi đang ở rách tay. Ở rách tay thì hiện có hai nhiệm vụ. Một là đưa tài liệu, nhiệm vụ chính, đưa tài liệu của Ulrich cho Tobias Freya. Hai là cái nhiệm vụ tên ô nhục, tìm nạn nhân ở trong thành này luôn này. Và vô trong đó hỏi người dân xem họ biết gì không, chứ đánh dấu cả vùng như vậy sao mình biết. Con này có gì cập nhật mới à? Cập nhật việc hóa bạn nên là chơi chứ. Để hỏi và này không biết gì hết. Ở dân làng có biết không? Good morning. God be with you. Bài này nói chuyện mà không có tơ vậy là. Để coi mình có cần phải sửa đồ. Sửa sơ. Chưa mở cửa. Giờ đi. Ngủ đến tối rồi đi ăn cướp đi ông, ăn cướp mau giàu thôi khỏi tôi giàu. Giàu rồi cho nên là bỏ qua cái việc đó luôn đi. Giàu rồi giờ chỉ đi hưởng thụ thôi. Lại có một cái nhiệm vụ lost and found ở trong đây nữa, làm luôn. Nó là như thế này. Lost and found thì phải mở cửa cái chỗ này. Đóng lại luôn. Như là trong đây
Đó. Kêu là có đồ mình chưa có loot đấy. Kêu vô đó lấy. Only pure. My humble greetings. Lời chào khiêm tốn của tôi. Ui dồi, còn phải nhúng một cái nữa. Good luck then. Take care. Full giáp đi mở khóa dễ đập đá lắm. Rồi đó là áp dụng đối với dân đen thôi. Tôi giờ hiệp sĩ rồi, ai nói chuyện cũng phải trường kính nể một phần. Có thằng nào dám đụng như người tôi đây. Mấy thằng lính này hét tiếng nó sợ tái mặt. Làm gì dám đụng. Goodbye. Nhiệm vụ đó là chuyện với ai ta? Xấu rồi. Tìm nạn nhân. Cứ phải rách tay. Cháu nguyên dùng to luôn, ai biết sao trời. Good luck then. I know, but the execute. God grant you. Anh đấm nhau để kiếm tiền à? What's it to you? I'm a Skalitz refugee, and I'd like. Hang on, I know who you are. Phải. See you later. Good morning. Good luck then. Phải luôn. How do you do, good man? Nó biết gì á. I'm honored. See you later. Luôn dễ lắm, không rảnh. I'm honored. Anh lang thang quanh đây làm gì What are you thế? hanging around for? No, I don't. Sigismund's marauders took everything I... What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only I got caught with my... So you're a pickpocket? All right, get to the point. My honestly begged groschen were taken from me by that bastard of a guard, Pazdera. Well, if you can get them from his pocket back into mine, where they rightfully belong... I'm not a... A potter! Take care now. Đây nó có móc tiền mà không vậy ta? My respects. Rồi, Alex này biết. Đây nè. Có biết Adam trẻ tuổi đang ở đâu I'm không? looking for Adam. Do you know where he might be? The young innkeeper, either with the horses or at the tavern. He seems to like one just as much as the other. May the Lord watch over you. Đó. Thì mấy Adam bê bên kia. Đưa tài liệu cho ông này trước đi ha. Đây. God. God bless you. What troubles you? Russian Jack. Master Fayfar, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin. Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. The carter and his men were dead. Damn and blast. Do you know who did it? Yes, a certain knight turned up there. Turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? Nhưng phải khai hết mấy cái việc này á. Tên ông I ta. asked him who his liege was, but he refused to tell me. We live in such strange times. In days past, knights would vie with each other to see who could extol their liege's name the loudest. And today, they take assumed names, hide their emblems, and sneak around the land like thieves. I got the impression he was hiding his identity because his master's at odds with Sir Radzig. That may well be. As a staunch supporter of the king, Sir Radzig has many enemies. Tên ông ấy là Ulrich. His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his master's colours. Ulrich, you say? Could be anyone. Và hình như hắn có khai An older man with a ảnh chúa của moustache. hắn là ở vùng nào mà. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Doesn't match anyone I've heard of.
But then we don't even know if Ulrich is his real name. He told me that the fake money was being taken to Passau in exchange for gold coins, then that real money was being brought back to the Bohemian lands. That would explain why those fakes bear the Passau countermark. His master is allied with the Passau alderman, and they told him to sort it all out. I wonder who could be behind it all. Mày đã đưa tôi đống tài liệu này. He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Cuộc thẩm Passau, vấn ở Passau. and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau, interrogation held this day, put to pen by the quaestor. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Which certainly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sasso. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. Ah, but this is interesting. Here's an outline description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman. Để thông hành Certainly là didn't lệnh của pen ủy this. viên hội đồng How do you Passau. Đó là làm việc cho I recognize vùng the hand. Passau. It's a Clement of Caplitz, the high scribe of the Rosenbergs. Clement vùng Capis. Rosenberg, chủ của Ulrich. The Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. Chuyện này có nghĩa là sao? So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead we can follow. What? Silver amalgam. It's produced from quicksilver and silver. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You're quite right. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Radzig and then follow after you. Where shall we meet? At the inn on Sasso Market Square. Good luck to you. Đấy. Thợ rèn những nút đồng. Passau. Nguồn thủy ngân còn làm tiền. Chuyện với Ulrich thì không bắt buộc. Làm cái này trước đây. Flour, egg, salt, yeast. Let it bake a bit and you'll be able to feed the whole family with fresh bread. God save. May the Lord watch over you. Nè. Good people, come up close and have a smell. Fresh bread. Pour yourself a bit of fresh milk to drink. Yeah. Nhà nào ta? Chuyện với Adam. Nhà cái bên cơ. Jesus Christ be praised. You went to Skalitz on your own, didn't you? That took guts. No, not really. It took me a while before I could work up the courage. That was sensible of you. I went back straight away, and I almost got killed. I know. I heard. That's part of the reason I was so nervous. And how did it go? Did you do everything you wanted? There wasn't anything to do. Someone already did it before me. I wasn't even able to catch that thieving bastard. What thief? Some shady-looking character. Whole face smeared with soot.
He shot out of the basement as soon as I went by and ran away with his loot. I got such a scare. I didn't think about running after him, and he stole absolutely everything, even our new kettle. What did he look like? I didn't get a good look at him. He was covered in soot, and his sack of loot was so Tìm full. vật quý của he had Adam the và trả kettle lại cho anh tied ta to it thay on vì the đưa cho outside. Andrew. It was gleaming. A sooty man, a big sack and a new kettle. Of course, he could clean himself up and throw away the sack. Maybe it was a devil. Or a charcoal burner. You know, it really could have been a charcoal burner. That sack definitely looked like a charcoal burner's sack, and there are a lot of those around Rovna, so he wouldn't have far to go. Cái này What chậm was thứ it he gì took trong from nhà anh? your place? I don't know. My father told me never to talk about it. What harm is there in telling me now? I can't steal it. Someone got there before me. That's true. My father hid some money and valuables there. There was a jeweled cross he wanted to give Bianca as a dowry. Gì ở Bianca kìa? What did the cross look like? Why do you ask? Well, if I saw it somewhere... What? You want to look for it? Well, like I said, if I see it or hear something about it, we'll see. That would be so kind. I've nothing left. If I had that cross, at least I'd have something to remember them all by. The cross itself was silver, and it had a small red ruby in the middle, like a heart. And it was hanging on a red string. Ok, hỏi tiếp mấy cái này. Anh có báo cho And từng did you cảnh tell không? the catchpoles about it? I did. Alex asked me what happened and then sent me straight to them. And what happened? They said they were sorry, but they don't have anyone who could search all the houses looking for a kettle. So they told me if I don't know who it was, then there's nothing they can do. How does life in... You'd be fine. Phải rồi đúng không? Did you... May the Lord watch over you. Ở Rách Tay này có nhiều người tị nạn quá mà, không có việc làm, kiểu nên trộm cắp như rươi. Báo cáo cho chủ quán trò Andrew lại về gặp thằng bạn Andrew anh kìa nó kìa. Đây. Nghe điểm tên lên luôn. God be with you. Tôi đã hỏi Adam về tên trộm rồi. I found Adam and asked him about his stolen stuff. And did you find out anything useful? You could say that. It was a man covered in soot who stole a new kettle and a silver cross. No one tried to sell me a kettle, but Này ra hỏi đầu nậu coi có ai bán đồ bán cắp had không. a red stone and string, right? How did you know? Don't tell me you're a fortune teller. Of course not. Someone offered to sell it Chờ to đã me. ngỏ ý bán cái thánh giá cho này nè. Some shady. Đầu nậu chuyên mua đồ ăn cắp. Hắn bỏ đi à? Không mua. So what did he say? Nothing. He wanted something to eat and drink, and then left. And that's it? Yes. If he cursed me, then he did it under his breath. Biết hắn là ai không? And do you have any idea who it was? I don't know his name. Just said he's a charcoal burner. Thợ đốt than thì bây giờ kiểm tra hết tất cả những chỗ Only đốt shows up here than. occasionally. À, phải mầm mép chút thằng này nó mới khai ra. So a complete stranger just happens to wander in here and offers to sell you a stolen cross? Come on. You definitely know who it was. I have got a reputation for being reliable and being able to arrange certain things. Yes, that's what Fritz said. Andrew's the man to go to if you need anything tricky arranging. So surely you know what the charcoal burner's name is, right? Well, I don't know everything. Just that the charcoal burner is called Tonchek, and he's from Rovna. But as for where exactly, I can't help you. I never went there, and I didn't ask. Thợ đốt than có tên là All Ton right, Check. I'll look into it. Rồi. Certainly. I You can't become a... Well, Gì mới không?
Điều đi khỏi. Khói này hơi nặng. Tìm vật quý của Adam và trả lại cho anh ta thay vì đưa cho Andrew. Ở đốt than. Bóp nè, ok. Nhiệm vụ chính của mình nằm đây. Làm cho xong một nhiệm vụ phụ rồi nha. Cái gì ta? Nó lôi tôi xuống nha. Chị đến nơi mà. Hay là ban đầu nó có ý định tấn công mình, nhưng mà tới nơi nhìn kỹ lại thì ra là một hiệp sĩ nữa. Chung bước. Phải hỏi ba cái trại này không? Yeah. 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 Đã lưu game. Và đây là cái trại đầu tiên. God's sake. Biết Tôn check là That I I heard you had a nice crop. I did. đúng nghe nó luôn kìa. Thì chắc chắn Making thôi. sure. What are you talking about? Go and make sure somewhere else. I'll be with you. Sẽ đấm gãy răng Now ngươi. I'll knock your teeth in, you thieving vermin. May the Lord watch over you. Có thể là nó sẽ có cái lựa chọn kiểu tôi có thể đi ăn cắp lại á. Gọng nè. Té. Cái này gọi là tấn gốc quýnh. Vô bụi. À. You call Ở đây that combat? tiếng trong đó bị kẹt nữa sao? Trong bụi thì thấy gì quýnh. Ra đây để còn thấy rõ mặt mũi nha ngươi. I'm going to enjoy this. Sao vậy? Kiểu gì móc túi cũng có thể lấy được á. Giờ nó đâu đây? Đuổi nó đuổi mình. Đây. Ở chỗ này mà đánh. Jesus Christ! Khóc đi. Rồi bế xác. Giết. Chết đi chứ còn sao nữa. Không có ra túi căng này. Toàn bộ số tiền đốt than ở Rowa có trên không? Tại nó bảo có cái thánh giá vậy đó mà. Phải nằm đâu đó chứ hả?
Có. Dùng là sao? A completely new kettle. Nào bị Could trộm it be từ the one Scarlet. stolen from Scarlet? Sao có cái thùng nữa nè. Ôi giời. Không có cái thánh giá nào đâu ha. Trở về chỗ Adam cùng với số tiền, hoặc là trở về Andrew cùng với số tiền. Cái vật quý để cho tìm thấy. Chắc mang về cho thằng Andrew rồi. Em kệ nữa. Hay là để trong đây, khi qua đây là qua cái trại khác. Đâu ra thánh giá trời. Tôi không nghĩ là trong đây. Có rồi. Về thôi. Giấu cái đó ở đâu? Này đúng không? Rồi đưa cho thằng anh riêu. Anh. Chướng ngại vật luôn. Đánh thất bại. Thôi là sẽ có mấy cái thằng núp lùm. Yeah. Đấy, không thấy thằng nào hết rồi. Lẽ ra sao tôi đâm nó luôn. Lẹ nhở. Không nha. Cái thằng luôn ấy. À thằng men hẳn không. Hả?
Chết thằng luôn. Ui rồi. Còn thằng bắn cung nhỉ? Đó. Rồi, chắn đó. Cái áo này nhìn đẹp quá. Đầu hả? Ai chả biết bắn cái đầu. Nói dễ hơn này. Game này bắn trúng người đã là một cái gì đó ghê gớm đó mà. Nữa hả? Ấy, quên, giao tranh thì phải ở lại giúp cô mình chứ. I'm glad to see you. It wasn't easy, but in the end I pulled Em it túi off. tiền nha cho anh So how nè. did it go? Have you got anything or not? Có một cái bao không biết cái gì bên trong. Charcoal burner, but it wasn't worth it. He didn't have anything with him anymore. He didn't have anything? It's ridiculous. He had to have at least a heap of groschen. And how do you know that? I beat everything he had out of him, and it wasn't more than a few groschen. Maybe he managed to drink it all. Maybe. If it was the right man, are you sure you didn't steal from the wrong person? He confessed and gave up the money. If his conscience was clear, he wouldn't do that, would he? Depends on the type of thrashing you gave him, doesn't it? It doesn't matter. Let's leave it be. You can take those groschen and stick them you know where. Lên tạng nói. Hey well. Anh phải trở về chỗ anh Ryu. Phải về cho tiền cho nó. Đâu của ta? Anh Ryu vẫn ở đây chứ gì? Hay là chỗ khác rồi? Ồ, hay khỏi luôn á. Tôi nói chuyện với anh Ryu xong rồi thì khỏi nói chuyện với anh Adam, quên. Tình hình dịch bệnh là chưa cần xem nữa nha. Đợi đến khi nào tình hình xử lý xong xuôi mới làm được tiếp. Thế thì bây giờ đi làm tiếp nhiệm vụ chính đi. Ở đây. Lại bị phục kích. Ui. Té. Hả ta? Tối rồi. Căng. Chỉ là mấy thằng nông dân thôi. Em nè. Cảm ơn. Hai thằng nông dân. Đây. They got weak at the knees, have you? Ui trời, quýnh không lại con chó. Ok. Vỡ. Bảo quản khỏi. Dược là gì? Bệnh.
toàn thằng kìa. That's him. Léo toét. La. Bí ẩn, không biết thuốc gì luôn. Thuốc Air of the Dog. Chạy rù hay gì? Này chỉ tổ làm lấy máu thanh kiếm. Ui sắp chết, né. Thêm nhiều thứ xảy ra quá. Này xong rồi đi xuống phía nam. Có cái chỗ nghỉ ngơi ha. Nghĩ là sáng mai tính tiếp. Tới 6 giờ sáng mưa quá trời mưa vậy. Xe cho tao đi ra coi. What? Đùa nhau à? Đẩy cái cửa coi nó có bị văng đâu. Ok. Có tính chơi DLC của game không? Hôm qua mới chơi còn gì nữa bạn. Ba vừa chơi DLC Treasure of the Past xong. Thấy cái bộ đồ tôi đang bận rồi không? Đó, bộ này của DLC đó. Phải làm hết những cái nội dung trong DLC đó mới có được bộ đồ này chứ bộ. Ulrich hả? Ông Ulrich ông nói là ông đang ở trong quán rượu này được mà. Không biết phòng nào. Khi hồi nãy mình đi lướt qua ổng không chừng nữa. Ở trong phòng này. Ulrich hôm qua mới tỉ thí với ổng á, đây nè. Đánh nhau 30 hiệp. Hình như nếu ngày hôm qua mà tôi không bắt được ổng á, không cưỡi ngựa mà đi theo mà bắt được ổng là sẽ là hành trình là sẽ dài hơn nhiều. Hay có con ngựa thiên lý mã đuổi theo bắt kịp chúng tôi là sẽ tốn thời gian hơn. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They said they could not sleep at night because the blacksmith works all the time till dawn. I see. That's certainly worth asking about. Have you heard anything else? You said they use quicksilver. There is a painter lodging here who is painting the church in Ujits. I heard him complain also. He said that he went to the monastery for quicksilver and it was all gone. Well, that's something to follow up as well. Thanks.
Có DLC nhập vai Teresa. DLC nhập vai Teresa bị 12 thằng lính Cuman hãm hiếp hả? Thôi, chơi đâu, nhạy cảm lắm. Được. Kêu nó đi, kêu mình đi làm gì vậy? Chuyện với thầy họa sĩ bích họa. Cái bên đây luôn hay sao á? Ông này luôn nè. Mới thay đồ nè. I'm honored that you should come to me. Hỏi về thủy ngân hả? I hear you've had some problems with the supply of quicksilver. Problems? I should say so. For the third time this month they've told me there's none. There's no quicksilver to be had, they said. And who exactly are you talking about? Who's holding back the goods on you? The monastery overseer, or his assistant, more like. So what did the overseer have to say to you? Nothing. Apparently he doesn't deal in such trifles. Leaves it all to his assistant, the pompous git. Surely such valuable material can't just vanish. Where can it be? I wish I knew. Thủy ngân độc Every lắm time đúng không? I ask for the red pang, there's a different reason why they haven't got the quicksilver to mix it. Once they said the goods never arrived, and another time that the wagon Thủy carried them ngân was ambushed. ký hiệu hóa học là gì anh em? Then it went astray somewhere. And you think they're lying? Jesus, what do I know? But it seems pretty strange to me. 3 times in a row the same thing goes missing. There's bad luck and then there's something else. Anh cần thủy ngân để làm gì? What do you need quicksilver for? I don't. They do. Đang hỏi mấy ông cấp 3 đó. Đang I paint the church in Ujits. khảo bài mấy ông cấp 3. Imagine how stupid those biblical scenes look without red. Mình không biết thì bình thường không? Là mấy ông Then be đang glad học you phải biết can. chứ. My eyes are just to Tầm imagine it. tôi không biết là bình thường. Tầm tôi với ông Tú là không biết là bình thường rồi. HG hả? À, cảm ơn Mai Linh. That's all I need to know for now. Ah. But when you care to buy something before you go, or play a game, I really need some money. I've been waiting here a while and my stay's getting expensive. Anh có gì để bán nào? Why not? Show me what you have to offer. May the Lord watch over you. Bản đồ kho báu số 3. Hey well. Gì nữa không? Đang tiếp tục cuộc điều tra trong phòng văn phòng của giám sát viên. Tìm thợ rèn nhận đúc đồng. Thợ rèn nhận đúc đồng thì phải ra chỗ thợ rèn rồi hỏi. Tại vì nó ở trong vùng này luôn mà. Rèn đây cái gì? Điểm chưa khám phá sao kỳ vậy? Một là ở đó, hai là trên này. Tôi xuống dưới tôi hỏi thử. Yeah. Trong vùng này có hai lão thợ rèn. Có đá mài nữa nè. Mài thanh kiếm lại cái dính máu quá. Tiếp. Rồi, như mới. Quá đẹp luôn. Vậy mượn đồ xài chút thôi làm gì ghê. Anything else? Artisan. Đây không phải thợ rèn là nó là thợ. Có móc túi hoặc tấn công nói chuyện được cái tên này. Vậy chắc tên này không phải. Hay là chưa tới giờ, mấy giờ rồi? 8 giờ rồi. Thằng này thằng thợ phụ thôi. Chính đâu không biết. Thợ rèn nè. Đó. God save you. 8 giờ ông này mới mò ra. Anh có đúc đồng không? Do you ever work with copper here? No, and even if I wanted to, I couldn't. Zach from the monastery craftsman's yard has bought out all the copper.
What can you tell me about the Sasau blacksmiths? There's too many of us, I'll tell you that for free. This is only a small town. There's Zach, who has a forge in the craftsman's yard and mostly works on the construction of the church. And then, apart from me, there's Master Armourer Otter of Ramstein. Tell me more about Zach. Don't have much time for him myself. He knows his craft, no question. But he seems to think his son, Vitus, will be a master armourer in Prague one day. My father was a blacksmith, and I expect he thought much the same about me. That's how fathers are, isn't it? Of course, any man should be proud of his boy. But Zach makes pride a sin. That's why he's at loggerheads with Master Otter. Can you tell me something about Master Otter? Well now, there's a master to look up to. He's worked for the lords of Kunstadt and for the richest townsfolk of Prague. If you don't mind my asking, what brings him here? The same as draws all reasonable people. He's enjoying the peace and quiet. Or rather, he used to enjoy some peace. That dispute with Zach must have put a few more wrinkles on his brow. What are Zach and Master Otter arguing about? Zach had his boy Vitus trained as an armourer in Kuttenberg, and he wanted to buy out Otter's place for him. Except that Otter's a proud man. How would it have looked? A master armourer giving way to a young whippersnapper who's barely let go of his mother's skirts? And they've been arguing ever since. Well, Zach mostly. He badmouths Otter every chance he gets. He claims that he's only fit for mending pots, and that his son will see him off. That will be all. Thank you. Oh well. Rồi, vậy sao nữa? Tôi phải tìm thợ đúc đồng gì đó. Tên đây đúng không? Cách. I'm at your service, Sir Knight. Có đúc đồng không? Do you work any copper here, Master Blacksmith? Why do you ask? I'd want to commission you to make something. Then you'd best go elsewhere. I never use copper. That's not what I heard. What? I was told in town that you bought all the other blacksmiths' copper. I'm being made a fool of yet again, it seems. Anything else? I still have work to do. What can you tell me about the Sasau blacksmiths? Well, there's Mikesh. He's honest enough, and a fair hand at everyday things. And then there's Master Otter. He used to have talent, but now he's too old, and too proud to admit it. So back to that copper, Master Blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. Aha. May the Lord watch over you. Cái này cũng không biết. Ở đây có 2 thợ rèn thôi, hay là hồi nãy là tôi vô chỗ thợ rèn vũ khí, ở đây có 2 thợ rèn được nè. Hai ông khác nhau nha. Tại thử. Yeah. Yeah.
the sun sets out across. Cái này là hàng hồi nãy đúng không? May the Lord watch over you. Tụi bên đứng bên thợ rèn giáp. Này nó có thêm một lò rèn nữa. Đây thì chúng vua chúng quắc không có ai rèn hết. Đây hết hồn, tự con chó nó tự ấy chứ. Rèn kiếm. Phải không nào? Well, come to think, there is one rather delicate matter to attend to. A while ago, a holy man came by here. He said he'd come from the Holy Land, and he was selling various relics he'd collected on his travels to pay his way. I see. Well, I heard he had some fragments of a sacred sword that once belonged to the fabled Czech Queen of Sheba. But by the time he reached me, he had no pieces left of the sword. All he had was some dubious wares, splinters from our Lord's cross, thorns from the crown, nothing of interest to me. And where did the pieces of the sword go? He sold them off to swordsmiths and blacksmiths hereabouts. They just keep them lying around at home for good luck. If I had them, I'd forge them back into a sword. Can you even imagine what power it would command? If you could get me all the pieces of the sword, I'd repay you very handsomely. Kêu mình đi lấy mấy cái mảnh kiếm gì kìa. It does sound very interesting. Excellent. Anh gươm và nữ vương xếp 3. About. Sau đó anh sẽ bán cho tên kiếm chứ. Sword like that. What if you sold it to me? Well, everything has its price, but this one would be expensive. Getting hold of the bits is one thing. Forging them back together is quite another. That tinkerer from Ratai couldn't manage it. Take care now. Nào ta. Hỏi mấy người khác coi họ biết không. Bộ này nó rộng. Yeah. I'm honored that a knight. May the Lord watch over. Ông thì chắc là vô phòng giám sát viên trước đi. Good health to you. Ủy ngân. Hỏi con này biết nhiều. Would you have any on hand? Talk to my assistant. He deals with such trivial matters. Fine, thank you. Farewell. Trả lộc. Trả lý. God save you. Một thủy ngân không? Who's asking? Người họa sĩ tội nghiệp đó. I'm here on behalf of the master fresco painter. He said you sent him away empty-handed 3 times already.
Then I don't have any. That sounds almost as if you don't want to sell it to me. It's not that I don't want to, it's that I can't. Can't you? In the Sasau monastery? That seems unlikely. It looks more like you're lining your own pockets to me. I wonder what people would have to say about that. It's not. I'm not. Oh, shit. Get to the point. They came for me at noon. Directly to the office. The overseer was somewhere on his rounds. Some night, it was. Without a crest. Armed. He called himself Sir Jezek, and he had a lackey with him called Rapota. A scruffy fellow with a yellow cape. Always whistling he was. They told me they wanted all the quicksilver we order for the monastery. Of course, I told him that wouldn't be possible. And then what? Did they threaten you? Not at first. They tried to bribe me, and when I refused, they started threatening. How did you hand it over to them? I take it up the hill behind the monastery here. There's a big tree there with a small chapel underneath. Sometimes Rapota is there waiting for me. If not, I leave it there. What did they threaten you with? They said they know people in the monastery. That they'd have me thrown out and beaten for stealing. And you had been stealing? I mean, before then? You know how it is. I work my fingers to the bone and they pay me a pittance. So they knew about you? Yes, they knew my name, everything. Very well, thank you. May the Lord watch over you. Chỗ C là đi tìm che nơi nguyên liệu được bàn giao. B là đi nói chuyện với thầy Freza dưới đây. Đây không ai biết gì về thợ rèn hết à. Can I take a look inside the monastery? What's got into you, boy? The grounds inside the monastery belong to the monks of the Order of Saint Benedict. No others shall pass. Good luck to you. Greetings. What do you need? You look different, Master. So as to fit in. Ủa, ông này bữa trước làm việc ở Rách Tây mà sao giờ xuống đây rồi? Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels learn we're onto them, they'll flee. That does make sense. So what have you found out so far? Tôi biết nơi chúng kiếm được thủy ngân rồi. I found out where they get their quicksilver from. You were right, it was the monastery. It was the only logical explanation. It changed hands on the hill behind the monastery. Have you been there to have a look around? Not yet. Maybe it would be worth the time. I'll go and see. And have you found out who's behind it? Someone called Rapota. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry, I had another thought on the way here. Those counterfeiters have to have a punch die to make the fake coins. Yes, of course. That's sophisticated work. There's a man I know who works at the monastery yard, Master Engraver Jerome of Silesia. You don't suppose that he's... No, not that, God forbid. I know him well. He'd never do anything like that.
but he runs an engraving workshop, so he might have heard something. Very well, I'll ask him. But ask with tact. I don't want him getting offended. And I prefer you not to mention me at all. I'll try to think of something. That's all. Farewell. Tưởng chậm chỗ ở đây ha. Nhớ là hỏi lịch sự, không nhắc tới ông cha xứ. Ok. Cực im lặng. Nhận cái nhiệm vụ này đi. 3 lòng vòng thiệt. Chỗ này là cái chỗ của ông nhà giải kim á. Hay hôm bữa tới một lần để lấy được cái vương miện cho phu nhân nè. Hay quá không? Jeremy. I hope I can be of some. Công việc đến đâu rồi thưa thầy? How's the work, Master? Getting there, getting there. You need something, my boy? Kiểu vậy. What are you doing here anyway? You're in an engraver's shop, my boy. We're engraving, of course. Yeah, but engraving what? And what's it used for? Khắc tiền không? Đang hỏi rồi có khắc tiền không? Stone as well as metal. Here in the monastery it's mostly about decoration. Không phải khắc tiền mà là kiểu khắc cái bản đúc tiền á. Thầy làm việc ở đây một mình nè. Quite a large workshop, Master. You don't do all the work alone, surely? I'm usually here with my apprentice Florian. Of course, by simple observation, you'll note that this is not currently the case, and I'm here alone. Which means that either I'm a liar or something out of the ordinary has occurred. I see. I think. So what's happened to Florian? He shares the fate of the pharaohs for today. The 5th scourge of Egypt did smite him, the plague, or so his message advised me. Jesus Christ, the plague? Do remain calm. I'm quite certain the plague from which Florian is suffering wasn't a judgment from on high, or if it was a judgment on excessive drinking. I'm told such an ailment can be of truly biblical proportions. What's he like, your apprentice, Florian? I'm afraid that his exuberant youth has taken its toll. He's been acting strangely of late. I fear he has delusions of persecution. I don't really know what you mean, at all. Recently, for example, he told me that someone was following him. And the very next day he bought a padlock from the blacksmith and locked up his chest. As though I would ever sneak into it. In any case, why the interest? Are you looking for him? Something like that. May I ask why? I have a message for him. A message? Who would be interested in that wastrel? Other than his furious and deeply disappointed master, of course. About your question, you'll find him at home. No doubt feverishly dying. He sleeps in the baker's cellar. Ah, thank you. Does Florian have any enemies? A man such as he certainly owes money at every turn, Tiếp and the phải parents dài of như local girls are một cuốn tiểu undoubtedly thuyết. displeased with his attempts to propagate. However, most recently it was that fury from Phá the được cái này cũng baths kỳ who công. accosted him in quite a spectacular rage. A woman from the baths? What did she do? The harpy nearly tore all Tiếng Việt thôi Florian's đã hair out. nhiều phát ngán luôn I rồi. don't frequently feel sorry for my ne'er-do-well apprentice, but on that occasion I made an exception. Do you have any idea why she did it? She was screaming about some girl, some flighty bathmaid, Esther. I would say that Florian had felt the joys of spring and acted accordingly, although one would have thought they'd be used to that sort of thing at the bathhouse. Trời luôn. Tell me, Master,
I noticed some very interesting designs in the workshop. Is that your handiwork too? Let me see. Looks like a drawing of the Prague Groschen. One of my apprentices must have done it for practice. Rồi, thế là một thằng đệ tử ở đây, thằng học việc ở đây nó vẽ cái khuôn đúc đồng Rothschild. Thank you. I'll leave you to your work. Take care now. Cái khuôn mẫu ở đây. Bà Tắm. Florence nè. Cha tin này bắt hắn khai ra. Để tôi có đi cái nào trước đi. Trong thị trấn trước nha. Chỗ chủ bà Tắm, chủ tắm ra, mình tắm phát. Yeah. 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 Tắm cả cho lên alpha nè. Dùng dịch vụ của nhà tắm. I'd like to make you. Uh-huh. I'd like anh em ơi nhỏ lại. A private bath. Follow me. For two. I'm sure you'll be extremely... May the Lord... Oh. 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 Hình như tụ điểm làng chơi này mới tới lần đầu. Rồi chơi xong cũng không quên nhiệm vụ. Ra đây hỏi về thằng Florence nè. I hear you're at odds. At odds? I'll give you at odds. It's that sod's fault they took my Esther. Poor girl. I shudder to think what's become of her. What exactly happened? This man came in wanting a bath, and Esther with it. She doesn't normally offer that kind of service, but I didn't see the harm, so I sent her in to him. And suddenly I hear screams. So I run out, and I see the bastard pulling her out of the tent and shoving her into a boat. I'm sorry they took her, but what exactly has it got to do with Florian? They shouted at me to tell Florian that when he wises up, he'll get the girl back. I assume that Florian knows this, Esther. You know village girls. They don't get much of a choice. Every other knave has a turnip for a brain, and if they don't, they're relatives. And then some young dandy turns up who writes her little poems. What's the poor girl to do? And this is how it ends. She should have stuck with the turnip heads. Where can I find this Florian? I'd like to ask him a few questions. He works in the engraver's workshop at the monastery craftsman's yard. And if he's not there, he'll be holed up like the rat he is in the cellar he rents from the baker. He's afraid of me, for sure. What did the bailiff make of it? Don't even get me started on that. He's another fine... I won't say what. I told him everything, but he says he won't do nothing about it. How's that then? He wouldn't tell me to my face, of course. But people here don't think much of us. There's some as reckon my Esther deserves what she got. Poor girl. It sounds like you were close to Esther. I loved her like my very own. She came to me as an orphan, like a wolf child she was. I raised her and taught her and gave her a job, and now she's gone. Má mì này cũng còn trẻ. Vụ bắt cóc Esther. Esther bị bắt cóc. God bless. Đi tắm mà la hoài vậy. Tắm với lại các dịch vụ đi kèm nữa chứ. Tắm không đâu.
Có ở đây không nha? Oren đã học việc ở một nơi mà thầy nó lại một nơi ha. Ở chung với chỗ thầy. I hope I can be of some humble. You look quite sprightly for an invalid. What? Who the hell are you? Bị bệnh rồi phải cách ly. And I'm making inquiries for Sir Radzig Kobyla. And what do you want from me? Straight to the point then. All right. I've been investigating counterfeit money and the trail led me straight to you. Does the name Rapiter mean anything to you? I don't know. Maybe? Don't bother. I know you know him. You make the punch dice for the counterfeit. Làm khuôn đúc cho những kẻ làm How do you giả. hand them over? Do you know where their workshop is? I can't say anything. Làm khuôn đúc. I'll deny everything and you've got nothing on me. No evidence, just Hai lạng đòn. accusations. Phải không? Cậu đã thú nhận. Cái nào cũng được. You just incriminated yourself. One man's word against another. Like I said, I'll deny everything. And do you really think that's going to help you? Your word means nothing. You've got the tools, the knowledge and the workshop. The only thing missing is a motive, but I'm guessing it's money. I don't give a fuck about money. So what then? Those bastards kidnapped Esther. If I don't cooperate, bắt they'll cóc người kill yêu her. của thằng này. Nếu mà không hợp tác để mà làm cái khuôn giả thì nó sẽ giết Esther. Who is Esther? My girl, of course. That scum took her right out of the bathhouse. Bắt cóc ngay tại nhà tắm luôn. I'm sorry about that. Me too. Tôi phải đi làm nhiệm vụ đi I'll tell cứu you everything, ồn I này. promise. But only if I know that Esther's safe. Nó sẽ kể cho So mình nghe I'm to mọi go thứ. searching for her in the woods. I know where they're keeping her, but nobody will help me. And what can puny little me do faced with those strapping great villains? Nào. Cậu dám trả giá với tôi. Là mình sẽ đi cứu Esther ha. Kia là không cứu đúng không? Kia không cứu mà ép nó khai ra. Nhận luôn. I'll bring back your Esther. Really? Yes, but then you have to tell me everything. I will. I Kèo quýnh swear lộn to chứ. God Chọn cái Almighty. dưới là khỏi quýnh lộn. Please, just bring her back to me. Nothing else matters. Đầu nhiệm vụ Where are anh they hùng keeping cứu mỹ nhân. In the Skalitz Hills. There are some abandoned cottages around the mines. That's where I saw her last. They took me there when I said they had to let me speak to her. All right. I'll go there and try and think of something. You're my savior. Don't get your hopes up. Anything could happen. Goodbye. Đâu? Chỗ nào đâu? Hướng ngáy lắm rồi. Sao không đánh đấm vậy? Đấy. Cái đó là nhiệm vụ phụ nữa. À đúng rồi. Này nó là một nhiệm vụ phụ nữa. Từ Scarlet đi xuống. Có 100, năng lượng 100, no bụng 100. Em được có alpha nữa. Kho sạch sẽ, lên đường. Vô tắm một cái là full tất cả luôn ha. Vụ vừa tắm vừa có dịch vụ và còn vừa được ăn nhẹ hồi sức. Yeah. Đâu rồi ta? Đúng rồi. Yeah. Yeah. Đây có nhiều đụng cát lên nha. Đang ở dưới cái khu hầm mỏ Scarlet á. Đây là nguyên một cái hệ thống đường hầm mỏ.
chằng chịt như mê cung. Tới chúng ta. Kẹp cái. Yeah. Nạn. Ở cái nhà trước mặt. Chạy nè. Kiếm ra. Cái này chắc là cái đường đi vô trong hầm mỏ. Chặn rồi. Thấy thằng nào ở đây hết? Chưa thấy thằng nào. Thằng. Hai thằng. Em chơi thuốc gì vậy nó đây? Tăng kỹ năng nhanh nhẹn phòng thủ thêm 5 điểm trong 10 phút. Làm cái dầu sa bóp đó. Còn no bụng 99 rồi. Tôi ăn thêm cái gì nữa nên là mình sẽ 4 thằng. Cái thằng nông dân nè. Ngay đích. Ngay chân gục một thằng. Tỉa được thằng rồi. Ngay bụng. Con. Chết luôn rồi. Đây, rồi. Đánh thủ. Ui, bút liên tục ở đầu. Chạy à. Chạy đâu cho thoát. Thử xài ST cho với khiên. Trường kiếm sao xài với khiên được không? Với lại khiên tôi vứt ở nhà rồi. Khiên vứt ở nhà. Giờ mình bắn cung cũng mạnh phết. 2 phát, 3 phát là gục một thằng. Có rồi đúng không? Tên xuyên phá 130 đam nè. Đang xài này nè. Có là lấy luôn. Còn một thằng thì nó trốn rồi. Vẫn chưa thấy Esther đâu hết. Khóa. Nhốt trong đây. Đây. Trời ơi. Rồi. Mày bị nhốt đây. They won't hurt you now. Mày bị làm hại không biết bao nhiêu lần rồi. Florian told me where they took you. Kẹp Esther. I'm a fool. I thought he was just a dandy, God knows why. And it turns out he's a villain in league with thieves. And a coward too.
This whole time he knew where I was. Nếu mà là tôi thì tôi sẽ cứu cô ngay rồi. You're right. If I were him, nothing could have stopped me coming for you. Exactly. What a pathetic coward. We should probably Đó chỉ là set một tên off. hèn nhát thôi. Và yêu Henry nè. Tôi sẽ đi với I'll cô. go with you. I'd hate to lose you on the way. Thủ cô gái của em luôn. Một tống cô nương về tới nhà. Lost and found là mấy cái đồ mà tôi chưa lụm được á. Chưa lụm cái nó kêu tôi tới lấy. Có thể là mình quên cái lỗ tai hay gì ạ. Bài này già đó. Sao nữa? Giúp Florian giải cứu cô ấy bị cắt tóc, bị bắt cóc hình như xong rồi. Có cần phải lại xem họ làm sao không? Florian hồi nãy là hình như đây. Kể đi. Kể Florian nghe về Esther. Đây cơ mà. Không về thông báo đi. Welcome. Greetings. Tôi đã cứu Esther, xong cô ấy đã phải lòng tôi. I know. Back already. How can I ever thank you? By telling me all about the goings on with Rapita. They found me in the tavern one evening. Caught me when I went to the ship pile. They started to badger me about working for them. They? Yes, Rapita. And a night they called Sir Yezhek. And then what? They explained what they wanted from me and I told them to sod off. I'm guessing that didn't go down too well. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left. I thought it was just a drunkard's joke. But then they took Esther. Rapita đâu? He's usually wherever I am. What does that mean? He watches me. Everywhere I go. And when I'm at home, he sits on the bench in the square, watching my house. So he's there now? Anh có mặt ở đây Hard to không? say. Sometimes I see him in the tavern on the green, buying supplies. All right. At least I know where to start. And you go to work tomorrow, you hear? Why? Này giả vờ trốn bệnh. Because we have to lure him out. And besides, your master will surely be glad to see you. I have my doubts. Why didn't you tell anyone? At first I took it for a bad joke. And then, when they snatched Esther, there was nothing to be done. I suppose I'd better go. I'd hate the bastard to get away. Good luck, and thanks for the help. Take care. Có thằng theo dõi nó nữa. Nào theo dõi nó, tìm ra Rapita thì làm sao biết thằng này. Thằng nào ngồi trước quán rượu cười. Có vẻ bí hiểm nữa. Đây là thằng nào? Bạn. Có vẻ bí hiểm. Ông này hình như là ông bán thuốc mà. I know. What? Of course, my dream. You were in a... All right. That dream. And that's supposed to be... Oh, well, what's your name? Oh. Henry. So, Henry. Gì? Thôi. No. Tử gì đây? My pleasure. Mình không tìm ra thằng đó đâu. Nghe nó mô tả vậy thôi chứ mà thực tế thì không thể. À, Rapita nè. Anh có phải là Rapita không? Tên nó hiện ở đình luôn. Pardon me. Do we know each other? No, but I'm hoping to. Thằng này nhìn lùng quá ha. Well, I don't have much time right now. I'd best be off. Trốn It'll rồi, only trốn take a rồi. moment. All right then. What do you want?
Vô thẳng vấn đề luôn à. Ta biết là ngươi đang theo dõi Florence. I know that you spy on Florian. I know you were involved in the kidnapping of the bath maid, and I know why you're doing it all. It seems there's no point making excuses. None. Now tell me where their workshop is. Of course. That will be the best solution. So? Let's leave it for another time. Để bữa khác đi, đâu có. Lại. Rồi. Lại. No, I give up. Sợ thằng này nhát. Thằng này hèn rồi. So, are you ready to talk? I will. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Thế mà thằng Florian kia lại sợ nữa. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both going to have too many other problems. It's in the Scarlet's mines. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of Scarlet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it and the workshop Cái xưởng làm giả ở bên trong. Very well. Thế ai là lãnh chúa của ngươi? Who is your lord? Sir LịCH of Ronov. That's what he calls himself, although Ronov Castle's long gone. Chuyện đã xảy ra với lâu đài Ronov. What happened to it? Ronov used to belong to Vincent, Count Bại kìa. Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had Đây it có pulled 3 down. thợ rèn, tôi hỏi hết He knew 3 full thợ well rèn, that không biết thợ Vincent's rèn nào vassals would resist him. chịu. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronov only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir LịCH led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir LịCH got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Who are you, anyway? They call me Rapota. I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir LịCH? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir LịCH than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronov back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. Derek làm việc trai. So who's Sir LịCH working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Nhiều mắt xích quá ha. Sir LịCH was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian Tôi thường thấy một tên nobleman. quý tộc I Hungary. don't know what he was doing there, or who he is. Ông ta là ai? I think I've heard enough. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here and now. Ngay đây à? Hầm ngục của ngươi đang đợi đấy. Honorable death? Trời. No chance. It's the dungeons Danh tiếng bị for ô me, uế nè. and the sort of punishment a counterfeiter deserves. Don't worry. In time, you'll be glad of the gallows. Cái chết thật đau đớn. Khi chết lại còn bị hành hạ nữa, ăn nghiệp vụ nữa. Tìm lối vào hầm mở The Scarlet. Tôi có thể nhờ ông Urit, ông phụ mình đúng không?
Thế nào về hiệp sĩ già? Biết xưởng làm giả ở đâu rồi? Ta có cùng một mục tiêu mà. Master Fei was right. The forgers are sticking close to the supply source. Their workshop is somewhere in the mines. The entrance is on the eastern side of the hill. I've no idea what to expect there, but I'd rather go there with some backup. Đi hai người vẫn hơn. Ngon. Một hiệp sĩ đi làm nhiệm vụ chung đỡ phải đi một mình. Ớn à. Ủa? Cho tele tôi tới luôn hả? Thì Ulrich cầm kiếm khiên, mình cầm trường kiếm. Cái gì? Đánh dấu tích rồi mà chưa biết chỗ nào nữa. Hình như ở đây. Để xem từ từ. Mấy thằng để cái này trước. Ấy, có vụ gì vậy? Nó bị lừa à? What the hell? Ủa, lão này bị gì vậy? Ra đây đánh tôi. Phản à? Phản rồi, phản rồi, phản rồi. Bây giờ mà tụi trong trại đánh ra là mệt luôn á. Vô đầu, combo thấy chưa? Combo chiêu cuối là vô đầu. Kỹ thuật tao nào mày khá lắm. Tách lại đi à? Hay là lỗi? Cùng cố nghỉ nhân 12 giờ, 15 giờ. Ai dữ vậy? Đây tới 10 phút rồi. Cái đoạn này cái đấy. Cái đoạn mà nó chưa nói chuyện với thằng Rabota. Đây, Rabota là thằng này. Chúc cho nó một cái chết hả? Đi. Tôi đâm ngựa mà nó chưa. Tôi chỉ đâm con ngựa thôi mà. Ốc túi cho tấn công. What? Đánh nó luôn. Đây. Rồi phạm tội đánh người. Quân binh vô giúp ông này à. Càng lát càng lỗi rồi thằng đó chạy mất á. Chặn ra Bota lại ở ca. Tại khi bắn trúng ông đó, đâu có bắn ông đó. Ông chạy từ đằng sau tới mà. Đúng rồi, tôi mới tưởng là ủa hay là có khi nào ông đổi phe không? Đó, ép bắt lại mới được. Thôi cho không cho nó lên ngựa. So, what do you want? Don't worry. That on the. What? Trả hỏi hết.
Đủ rồi. Được thôi. Cho nó một cái chết ân huệ. Nếu mình rút kiếm ra có bị nói gì không? Không. Nè. Dây đạo chích. Rõ rệt và chú ý có 17/5 thôi. Cùng cũng lấy được cái dây đạo chích rồi. Và bây giờ đi kiếm ông Untitled. Untitled nhờ giúp. I've no idea. Đã lưu game. Lưu lại lần nữa cho chắc. 5:21. Rồi đi ngay hiệp sĩ. Phản không thì nói trước luôn. Không thôi khỏi bắn ai hết, vô quất luôn nè. Có 2 người với lại con chó nữa là 3. Kia có mấy thằng chưa hết. Kiếm ra. À, 4 thằng hả? What are you doing here? Một thằng. Phụ em. Cái gì vậy? Đang coi ông Ulrich cũng theo phe ai. Ok, theo phe mình. Over here! Where is everyone? Quick! Get him! Hey. Cỏ vô đầu. À sao mày muốn gì? Này thì dạ. Ui đông đó. Bây giờ vẫn 3, 4, 5 thằng. Đổi đối tượng. Đó. Chân quýnh lộn ông Ulrich, ông này quýnh mình giờ. Well then. Chứ có mất miếng máu nào không à? No. Được, mà giờ nó không, giờ ăn không được. Giờ mà ăn là bị no. Ủa vừa quăng cái khiên hay gì kìa? Cái khiên mình tôi lụm lộn á, nó quăng á. Cái khiên đó. Cái khiên vàng thì để ở nhà rồi. Khiên của tụi này mà. 5 thằng hay sao? Thằng vẫn còn một thằng. Well now. Well. What's come crawling out from under some rock? Gì vậy, một chiêu thôi à. Kịp gì luôn á. Chưa kịp combo rồi, có một chiêu rồi chết. Nếu ông bỏ lock target thì ông chém tự do được không? Bỏ lock target chỉ có mod thôi chứ. Target nó khó chuyển qua target khác.
Game này làm target thôi. Trong đây không biết còn thằng nào nữa không? Lão Ulrich đâu rồi? Hello. Tìm xưởng của bọn làm tiền giả. Trời ơi. Giờ đi sâu ở trong này à? Đấy. Ghi là Ulrich là phản thùng nữa. Trốn đi đâu rồi? Rồi không biết trái phải luôn. Có tiếng nói phía trước. Nhau rồi mà. Đây, nó đi trước rồi nè. Jesus Christ, who are you and what are you doing here? I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. Radzig Kabila. And who's he? That's no concern of yours. Team đỏ. I'm sure we Red could team. come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Please don't take this person. Wait! What? Do you want to do it? Be my guest. It gives me no pleasure. Phải bắt nó về thẩm vấn chứ hả? I have orders to take him to Rattay. Đấy. That is unfortunate. I have orders to kill everyone involved in this business. Thế tôi phải đấu với ông nè. I have no đấu một hiệp nữa với ông nè. as you are aware. Why do you want to kill him? He may have valuable information. For that exact reason. My master does not wish this man to fall into the wrong hands, especially those of Radzig Kabila. Ông có thể nói dối về việc giết hắn ta mà. You can tell your lord the man is dead. He'll never find out. But he will. Or do you think you can lock this man away from sight until Judgment Day? Why not? Do not be naive, boy. Look around you. This land swarms with rats and snakes, especially now. There is no secret that is not for sale. If I let you have him, my own head will be on a spike before the month is out. Rồi, thế là tôi phải đánh nhau với ông này rồi. 15 cộng 3, 18. 3 cộng 5. Ông không cần phải quay về với nhà Rosenberg. You don't have to go back to the Rosenbergs. Ba team của Radzig Kabila luôn. Master Fayfire recognized the writing on your letter of passage. Hay thế. Mình điều tra đủ mình mới biết ông này ở nhà Rosenberg chứ không thôi là không có option đó. And where would you suggest I go? Into Sir Radzig's service. He needs people like you. I serve Kabila. Out of the question. If he learned of all that I did for the Rosenbergs, he would hang me from the nearest tree. Sao Henry bảo lãnh cho? I don't have to return to the Rosenbergs. In fact, I cannot. Why not? I am a knight without a crest, without allegiance. No one was meant to know whom I serve. If the Rosenbergs hear that I have been found out, they will see to it I vanish. They cannot afford to be associated with me. Where will you go then? Where the road takes me, as I have many times before. Farewell, Henry. Auf Wiedersehen. Đợt này mình không còn phải đánh nhau với ông này. Như tôi nhớ lần trước tôi chơi tôi phải đánh nhau với ông này. Lần này thì sao? Đi theo ta về Rattay. You can talk all you like, but not here and not to me. Let's go. Lại đó kiểu giống như Ronin. Let's go. Ai mà không có lệnh chúa. Samurai không có lệnh chúa. Right without master. Good work, Henry. Thank you, Master. Tên là Master Mặt Fayfire. Dạ. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rattay. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him.
All right. I'll see you. Vấn tên này là ra hết. Để về ra tay và nói chuyện với LịCH Copila. Ok. Cái nhiệm vụ bệnh dịch nó chưa xong nữa. Ra và tới nhà không gặp rắc rối gì hết. Trời vẫn còn sáng sáng, vẫn vô gặp này ra giết được. Bộ thanh máu tôi có full không ta? Máu 100. Đây luôn nè. There's the man. Good work, Henry. Thank you, sir. I'd tell you to take a well-earned rest, but unfortunately I need one more thing from you. Whatever you command. LịCH refuses to talk to us. The stubborn bastard's asking to see you. Me? Indeed. Normally I'd send for Captain Burner to beat it out of him, but then I told myself that if he's so keen to speak to you... I'll try to get something out of him. Where is he? He's locked up in the tower. Bernard will give you the key. Very well, sir. About the danger on the road. Cái này đây à. Giờ ra chờ ông thầy dạy kiếm lấy cái khóa đã. Mình lấy luôn rồi á chứ. Cái chìa khóa phòng giam luôn rồi, tôi không biết lấy từ hồi nào, hay là có khi mình ăn trộm mình lấy từ hồi nào không hay. Ha. Cái đợt nào đó mình đi ăn trộm ở trong thành Rá Tay này nè, lấy được cái chìa khóa của phòng giam rồi á. Tới phòng giam thôi, bỏ qua công đoạn lấy chìa khóa. Không. Đi tắm cái cho chắc kèo vẫn còn mà, còn cái dấu alpha kìa không? Giờ có thơm tho không thì không. Tầm này thì chắc là chắc kèo rồi đó. Vẫn thơm tho nè. Bạn mặc đồ vừa giặt xong. Cái hiệu ứng alpha nó vẫn còn nửa vòng mà. Nếu không nhầm thì phòng giam 100. Đây hình như giam mấy đứa rồi đấy. Giam 2 đứa. Well, finally, I've had quite a wait. Why do you want to talk to me, of all people? You brought me here. You should consider it an honor. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor... You're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king for your master. You don't get an opportunity like that every day. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation. After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Do you really want to question the authority of the Margrave?
I've always been loyal to the crown, but what can I do when the Margrave stole my fief? That's not why we're here. I don't care about your conflict with the Margrave. It's your crimes against the king I'm worried about. The king you say you've always been so loyal to. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who are you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right, the way it began was I was short of coin, as usual. So I let those crimps in Sasau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. Cao ở trong tu viện à? How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Colleen a few months ago, and they said they were heading for Sasau, that armed men were being recruited, and they'll hire anyone. Old friends? Who were they? Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sasau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. This Eric? You reckon he's not the one in charge? He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced. And after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. Crimps? You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sasau? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sasau. It's about who you know, as always. You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. If you say so. Tra khảo cho Jack nhà Ronald là xong rồi đúng không? Và hỏi về cái thánh chức trong tu viện này. This highly placed person at the monastery. What can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. I see. Is there anything else at all you can tell me about him? No, he was supposed to supply me Như là with có cái đoạn mà tôi materials phải vô too, trong but tu he viện backed mà tôi phải out. điều tra trong tu Eric viện said he nữa. probably got cold feet. That'll That do me do. for the moment. Will you put in a word for me with Sir Edzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. Okay. I can try, but I can't promise you anything. Ở tù mà lại mặc quần áo vẫn còn đầy đủ, lột đồ nữa chứ. Nếu bên đây là còn một thằng nữa. Đây này. What the? Bread! Rolls and pretzels! God bless. Báo cáo cho ngài Razis. Đâu rồi?
Ủa, thiếu chủ đây nè. Giờ có thắc mắc là không biết, không thấy thiếu chủ đâu, hóa ra thiếu chủ ngủ trong đây. Wow. Ổng đi ngủ à? Ổng có luôn. Này phòng ngủ ổng nè. Jesus Christ be praised. And another thing. Thanks. May the Lord watch over you. Đâu ta? Hay là đi tuần trên này? Là ở dưới á. Đây ông nói chuyện với ông thầy này. So what have you learned? All sorts of things. There's some foreigner called Eric behind the counterfeiting ring, and someone highly placed at the monastery. The monastery? Really? That's what NGàY claimed. So it's worse than I thought. If this is true, we'll have to proceed with the utmost caution. Why? Can't we just go to the monastery to investigate? No. If the church is Chính tới giáo hội, giáo hoàng là một cái gì đó nó khác rồi. Cái khác. Không có thẩm quyền đối với giáo hoàng. Hắn ta là một tên tội phạm. But if someone at the monastery is perpetrating crimes against the crown. True enough. Why don't I go and arrest King Sigismund of Luxembourg while I'm about it? He's committed a crime or two as well. I'll have to think about it. It won't be an easy nut to crack. I'll have to consult with Hanush. And what of this Eric? Who is he? I don't know, but he's recruiting armed men in Sasau and forming an army. Damn. So it looks like Pribyslavitz wasn't the end of it. It most certainly wasn't, sir. And what's more, Sir NGàY is convinced this Eric is only a go-between, and there's someone bigger behind him. You should return to Sasau and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack, we must find out sooner than last time. It might not be as straightforward as that. Sir NGàY didn't know them and has no idea how to find them. You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here and nobody knows anything. Go to Sasau and try to find them. I'm not sure where to start, sir. Bí rồi, danh tiếng bị ô uế rồi. Houses and inns, or at the Rathaus. Someone must have heard something. These things can't be entirely kept in the dark. Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my name. It would attract unwelcome attention. What we want is for the crimps to take you for just another village lad they can lure into their gang. All right, sir. I'll try to blend in as best I can. I know I'm Tìm cách trà trộn vào băng đảng đó. But I know of no one else who could help as much as you can now. Tôi đã hứa với NGàY rằng ngài có thể thỏa thuận với ngài. Sir, there's one more xin không được luôn, lại trừ nữa NGàY went with me without resistance because I promised him he could come to an agreement with you. My boy, my boy. You make promises in my name? That could turn out very badly for both of us. But if it can prevent bloodshed, why the hell not? We may well come to some arrangement after all, but I can't say yet what will become of him. You'd better run along. As you command, sir. Chà, tự nhiên mất danh tiếng à. Giờ nói hai điều không vừa ý ổng. Rồi bây giờ có nhiều việc để làm á. Hỏi chủ quán rượu xanh lá về bọn cướp, quận trưởng về bọn cướp, quán đua xe về bọn... Trời ta, sáng này nè.
Nhiệm vụ này chắc để bữa sau chơi tiếp nha bà con. Hay tôi chơi đến đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chào và hẹn gặp lại. Bye bye.